less time we are actually getting the we are actually getting our goal state. And for that we are search, whatever the search that has been happened, it is also less based on rather than the uninformed search. So this is actually, we can say, our benefits in case of informed search, that informed search algorithm is most useful for large search space. And whatever the when the searching is needed very for suppose there is a problem which there is a problem which going to get much more search, which are actually going for the polynomial search. So for that NP polynomial search, we are actually for expanding the value. So for that we are actually using the informed search using some function that is called heuristic functions. Okay, so the informed search algorithm is most useful for large search space, and informed search algorithm uses the idea of heuristic, so it is called as heuristic search. Okay, so to find out the heuristic search, first we needed the heuristic function for regarding that. So what is heuristic function? So heuristic is basically a function which is used to inform search, and it find the most promising path. That suppose there are 5 paths or 6 paths. Suppose from the source node we are actually getting the goal node, and the source node to goal node there are 5 to 6 nodes are there. So heuristic function is basically help us to define that which is basically the path we are actually if we are following, then we will get the search very quickly or very easily. In case of uninformed search, we don't know about the knowledge, because we are seeing in the DFS breadth first search and depth first search that we are actually finding each and every node. We are actually searching each and every node there, and based on some technique, we are actually finding each and every node, searching each and every node. Then we are actually getting the search goal state. But in case of informed search, using the heuristic function, particular function, we know that suppose there are 5 paths. So if we find this, if we search with this path, and if we search in this way, we can get our result very quickly rather than uninformed search. Okay, so heuristic is a function which is used to inform search, and it is finds the most promising path, and it takes the current state of the agent or system as an input and produces the estimation of how close agent is from the goal. So in case of heuristic function, he has an idea. He has an idea that from, suppose this is our start state, and from the start state we are finding the goal state. So using the input, it's basically have our estimations that how close the agent is basically from the source node to goal node, if it is follow this path. Okay, this is basically node this actually basically known as a heuristic function, who basically helps to does that. Okay, and the heuristic method or function, however, might not always given the best solutions. In case of in uninformed search, we get that we are always we basically all the time we are getting the best solutions, because though we are actually searching each and every element, though our time is basically needed very long time, and our cost is also higher, but then only we get the best solution. But in case of heuristic function, it's not necessary that it gives the best solution. Okay, but it's guaranteed to find a good solution in reasonable time. That means it not always give the best solutions, but we can say that whatever the solution we are giving, it is a good solution in terms of time, that we are getting much less time. Okay, so we are getting the much less time. So whatever the time is needed is basically less than the heuristic, less than the uninformed search, and whatever the cost we are needed with the less than the uninformed search. But maybe the result that whatever we are getting, that is not the best solutions, but it is a good term solutions in case of time and cost. Okay, and heuristic function estimate how close a state is to the close goal, and it is represented by hn. The heuristic function is represented always with the hn, and it calculates the cost of an optimal path between the pairs of states. That means heuristic functions always calculate the cost of the optimal path. Optimal path means which path is the best path, which path is actually the it is that path from best path. That if we follow this path, we are getting the road, we are getting the goal set very easily. So it is basically help us to find the optimal path of from a pair of states. Suppose there are 5 pair of state, 5 pair of path. So from this five pair of path, this Asian function is help us to denote which path will be the best path. Okay, and the value of the heuristic function is always positive. It never becomes negative or any kind of other thing.
Okay, and the assemblability of the heuristic function is always given as each n, the a heuristic function less than always equal to h star n. So h n is a heuristic cost and h star n is the estimate cost. H star n means the whatever the cost that can be happen for doing the search. Okay, there are some estimation of the cost. Suppose if we follow this path, this will cost be like this way. If we follow this path, this cost will be like this way. If we follow this path, this cost will be like this way. So this E star n is the summation of all the costs, all the estimate costs, that these are can be our estimate cost. So this cost, this each n will be always less than the estimate cost. So this is the total number of costs, and total each n will be the less cost. That means the best cost that we can have for doing the particular search, and hence the heuristic cost should be less than or equal to the estimate cost. Okay, so this is basically the pure thing of the informed search. The informed search is basically an algorithm which is more useful for getting other for searching thing, which are basically large search. And the large search, this algorithm for the large space of search, it algorithm is basically use a function that is called heuristic function. Heuristic function is basically those functions which is used to used in case of informed search, and it find the most possible promising path among the current state to the goal state. It also help us to find the heuristic hn functions, which is basically the cost that is how to close the state is to goal. Sorry, it is hn is basically the cost that has been calculated, the total cost, the optimal cost from the estimate cost. Okay, so this is basically the heuristic function. Now the what is the pure heuristic search based on the heuristic function? So pure heuristic search is basically a search which is the simplest form of the heuristic search algorithm, and it expands the node based on their heuristic value hn. Okay, and it maintains two lists. So in every heuristic search, it is a it basically expand their nodes. And suppose there are 5 nodes or 7 nodes or 12 nodes, so it's basically expand the nodes based on their each node heuristic value. So each node have their particular heuristic value. Okay, so each node particular heuristic value is basically using this heuristic value, this hn function value, the heuristic search will be done, and it maintains two lists. Whatever the two lists, first one is open list, next one is a closed list. So what that open and closed list actually does, the closed list is basically the list which basically contains a node which have already expanded. That means in case of heuristic search is basically expand their nodes, and they have maintained two lists. One is the open list, another one is a closed list. Closed list means that those lists which actually contains the node which are already been expanded, and the open list is basically the nodes which have which basically the place which contain the nodes which are not been yet expanded. So in case of heuristic search basically expand the nodes that has been given in the graph, and based on some heuristic value, and it basically have two lists. One is the open list and another one is closed list. The open list is basically contains the node which have not been expanded, and the closed list are basically the place where which are basically contains the nodes which are already been expanded. Okay, now on each iteration, each node n with the lowest heuristic value is expanded, and the value whenever the process start, in the each iterations, the node that can be the summation of there is a summation of nodes. The node, every node n will be n with those nodes we have the lowest heuristic value, which hn will be the lowest. It is basically expanded. Okay, and generate all these successors at n is placed to the closed list. So first we are actually finding from the multiple of nodes, we are finding the node which have heuristic value सबसे कम, जिसका heuristic value सबसे कम है, हम उसी को expand करेंगे. हम उसी को expand करके उसको close list में डाल देंगे, मतलब वो expand हो गया. और उसका जो successor है, हम उस successor को नाम उसका सक्सेसर को आप जनरेट करेंगे, और बेस्ड ऑन दोज एंड ईच एंड सक्सेसर हैव देयर ईच एंड वैल्यू. अब जो हम लोग
सेकेंड इटरेशन करेंगे वो उस सक्सेसर के साथ करेंगे और उसका जो एच एन वैल्यू जिसका मिनिमम होगा फिर उसको लेकर हम लोग क्लोज में डाल देंगे. ओके, so this way it will be actually expanded. Okay, and this way it will actually read from the start state to the goal state. Okay, so in the inform, so this is actually the main search, main technique of a heuristic search, and based on this heuristic search technique we are actually defining two algorithm. One is best first search algorithm, it is also known as greedy search. So greedy search basically best first search is basically basically a example of the greedy search, and another one is a A star search algorithm. Okay, we have also some other algorithms, but here we will discuss about two algorithms. Okay, so one is the best first search algorithm, which is known as the greedy search algorithm as well. Another one is the A-star algorithm. So what is these two search are basically based on the informed search, which is basically pure heuristic search. So again, I am explaining the pure heuristic search is basically basically doing the expansion of the node, and this node will be expanded using two lists using a particular heuristic value, that is hn, and they have basically maintained two lists. One is the open list and the closed list. The closed list is basically contain all the nodes that are basically expanded, which are basically the less value of the lesser hn value, and the open list basically contain those nodes which are not been expanded and they're which not been expanded, and based on the hn value we will expand that node and putting in the closed list. Okay, so now we will discuss about the best for search algorithm. Okay, so what is best for search algorithm? It is also known as greedy search algorithm. So let's see what is basically the best first search algorithm. So in case of greedy search or best first search algorithm, or greedy best first search algorithm, we always select the path which appears best at the moment. Okay, so suppose there are five paths. Okay, so greedy means which always give the optimal value, the best solution, the best value. Which path will be give us the best solution, which path will give us the nearest सबसे लेस टाइम में हम लोग किसी पाथ को फॉलो करके हम लोग सोर्स से गोल तक जाएंगे, तो यही हम लोगों का ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा. तो ग्रीडी मींस ऑलवेज हु गिव्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन, दैट मींस द बेस्ट सॉल्यूशंस. ओके, सो ग्रीडी बेस्ड सर्च एल्गोरिथम इज ऑलवेज सिलेक्ट द पाथ, इट विल ऑलवेज सिलेक्ट द पाथ व्हिच अपीयर्स द बेस्ट एट द मोमेंट. तो इस मोमेंट के लिए सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है, यही उसका काम है फाइंडिंग करना. ओके, now it is a combination of the depth first search and the breadth first search that we have discussed in the previous class, and it uses the heuristic function and search. So this best first search is basically a combination of BFS and DFS, which we discussed in the informed search, and it is also it basically why it is called the greedy based search, because because it is actually uses the heuristic function, each and functions, and the best first search is always asked take us to the advantage of the both algorithm, both best first search and best first search algorithm का advantage देता है. And with the help of the best first search, at each step we can choose the most promising node, that which node will be the promising node to find out the root node to goal node. And in the best first search algorithm we expand the node which is the closest to the goal node, that means which is basically help us to finding the which node will be the closest to find to going to from the source node to goal node, and the closest cost is estimated by the heuristic function. So node हम लोग नोड जो नोड सिलेक्ट करेंगे जो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, हम लोग कौन सा नोड चूज करेंगे वो बेस्ड ऑन टू मैट्रिक्स के ऊपर होगा. एक कॉस्ट की मैट्रिक्स में होगा कि सबसे कॉस्ट कम किसका होगा, और सबसे मतलब लोएस्ट पाथ कौन सा होगा. तो मतलब सपोज एक नोड सपोज ए हमारा सोर्स है और जी हमारा डेस्टिनेशन है. सो ए से जी जाने के लिए सपोज 5 nodes have been there or 6 nodes have been there, six path will be there. In each path there are 5 nodes or 7 nodes or 2 nodes or 3 nodes has been there. So हम लोग कौन सा पाथ चूज करेंगे, कौन सा नोड से हम लोग जाएंगे सोर्स से गोल तक, वो डिपेंड करेगा टू चीज के ऊपर. एक सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा, cost किसका होगा, and which will decide, it is actually decide, and based on that we are expanding those nodes, and if we expanding those nodes we are actually getting the best solutions, optimal solutions, based on some each and functions, each and value. Okay, so now we are actually doing the calculations that okay, so can choose the most promising node. In the best first search algorithm we expand the node which is closest to the goal node, and the closest cost will be estimated by the heuristic functions. Now let's see how can we define that.
Okay, so Fn will be is equal to Gn, where Hn is basically, suppose a function को ऐसे define किया गया है, Fn is equal to Gn, where Hn, that is the heuristic function of each node, estimate the cost from the node n to the goal. मतलब सपोज जिस नोड पे हम लोग है, उस नोड से लेके गोल नोड के जाने के लिए हम लोगों का कॉस्ट कितना है, बेस्ड ऑन दैट वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द फंक्शन ऑफ n is equal to g of n, and the greedy based first search algorithm is implemented by the priority queue. Priority queue means कौन सी क्यू को हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सो कौन सा क्यू हम लोगों का प्रायोरिटाइज हो रहा है बेस्ड ऑन द टू मैट्रिसेस. ओके, दिस इज बेसिकली द you are talking about the base first search algorithm. Now how the algorithm basically works. Okay, so let's see what algorithm is basically holds for us. So first it has basically 7 steps. Okay, so what are the steps? The first step is basically telling us that place the starting node in the open list. So हम लोग open list को सब हमेशा पहले ओपन लिस्ट पे डाल देंगे. ओपन लिस्ट मतलब जो लिस्ट है जिसमें नोड एक्सपैंड नहीं हुआ है. तो हम लोग इन अभी तक हम लोगों का स्टार्टिंग नोड अभी तक एक्सपैंड नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग ओपन लिस्ट पे रख ही सकते हैं, तो उसको हम लोग ओपन लिस्ट में डाल देते हैं. If the open list is empty, stop and return failure. Okay, so it is known that if the open list is empty, then it will just stop and return failure. Now remove the node n from the open list which has the lowest value of the hn and places it the closed list. So जो हमारा रूट नोड है, उस रूट नोड का तो सक्सेसर रूट नोड ओपन लिस्ट में डाल गया. अब वो रूट नोड का तो क्या होगा, सब सक्सेसर आएगा. ठीक है, सपोज चाइल्ड आएगा, तो इन चाइल्डों में से सबका हम लोगों का अलग अलग ईच एन वैल्यू है, अलग अलग ह्यूरिस्टिक वैल्यू है. तो उन अलग अलग ह्यूरिस्टिक वैल्यू में जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, जिसका एजेंट सबसे कम है, उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमारा ह्यूरिस्टिक सर्च का जो फॉर्मूला है वही यही बोलता है. तो वो जो सबसे लोएस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जिसका ईच एंड वैल्यू सबसे लोएस्ट आएगा उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, और उसको हमको उस मतलब उस नोट को हम लोग उठाकर रख देंगे क्लोज लिस्ट में. और बाकी जो नोड आया, बाकी जो चाइल्ड आया, जो 2 और 3 और 1 जितना भी चाइल्ड रह जाएगा, उसको हम लोग ओपन लिस्ट में डाल देंगे कि ये लोग अभी तक एक्सपेंड नहीं हुआ है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं, एक्सपेंड द नोड n एंड जनरेट द सक्सेसर ऑफ n नोड n. हम लोग एक्सपेंड कर देंगे नोड n को, जैसे हम लोग बोलते हैं चेक द ईच सक्सेसर ऑफ ओन नेट एंड फाइंड व्हाटएवर द एनी नोड इज गोल नोड और नॉट. ओके, हम लोग जब सक्सेसर नोड को निकाल लेंगे, हम लोग जब चाइल्ड नोड को निकाल लेंगे, हम लोग एक बार चेक कर लेंगे ये नोड हम लोगों का सबसे ये जो नोड हम लोगों को मिल रहा है, जो चाइल्ड नोड हम लोगों को मिल रहा है, ये हम लोगों को गोल स्टेट है या नहीं है, ये हमारा गोल नोड है या नहीं है. चेक करेंगे. इफ एनी सक्सेसर नोड इज गोल नोड देन रिटर्न सक्सेस, देन सक्सेस रिटर्न हो गया, हम लोगों को और सर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं हुआ देन टर्मिनेट द, अगर ये हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ, so for each successor node algorithm checks for evaluating the function of fn and then check if the node has been either open or closed list. तो open और closed list में कैसे जाएगा, based on the heuristic value. so जिसका heuristic value कम होगा वो close में जाएगा, जिसका heuristic value ज्यादा होगा open में जाएगा. if the node has not been in the both list then add it to the open list. अगर दोनों में से नहीं जाता तो open list को add करेंगे, and अगर close में नहीं जाएगा तो open list को open करेंगे and return the step to again. So this way we are actually going to check whatever the first node, then first node it will be checked with all the agent value, then जिसका agent value सबसे कम होगा उसको हम लोग extend करेंगे, बाकी को हम लोग open में डाल देंगे. और open में जो नोड हम लोगों को डालेगा वो मतलब जो open में डाल देंगे, और जो वो नोड आया उस नोड को हम लोग चेक करेंगे उसका सक्सेसर कौन सा है, उसका चाइल्ड नोड कौन सा है. उस चाइल्ड नोड के सबसे अगर हम लोग चेक करेंगे कि वो हमारा गोल स्टेट है या नहीं है, अगर वो हमारा गोल स्टेट है तो फाइन हो गया, हम लोगों को और सर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर वो हमारा गोल स्टेट नहीं हुआ, अगर वो हमारा गोल स्टेट नहीं हुआ तो हम लोग उसको अगर वो हम लोगों का गोल स्टेट नहीं हुआ तो हम लोग एक मिनट 1 মিনিট হ্যাঁ আমি ক্লাস নিচ্ছি, তুমি বাইরে, তুমি কি এসেছো, তুমি বাইরে দাঁড়াও, আমি ও আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এসে বাইরে আমাকে ফোন করো, আমি কলেজেই আছি. ঠিক আছে.
है, तो जिसका क्लोज और गोल स्टेट में आ गया तो उसका सर्च हो गया। अगर गोल स्टेट में वो नहीं आता है तो फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि उनका सबसे एचएन वैल्यू सबसे कम किसका है। जिसका कम होगा वो क्लोज में जाएगा, जिसका ज्यादा होगा वो ओपन में जाएगा। दिस वे दिस स्टेप विल बी कंटिन्यूस टू रीचिंग द गोल स्टेट। ओके, नाउ व्हाट इज द, हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इसका। पहले हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ठीक है। तो एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस बीएफएस, बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च कैन स्विच बिटवीन बीएफएस और डीएफएस। हम लोग बेस्ट फर्स्ट सर्च को हम लोग बीएफएस में भी कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए भी यूज करते हैं, by gaining the advantage of the both of the algorithm. Okay, and also this algorithm is most efficient in case of best first search and depth first search algorithm. And the disadvantage of this algorithm will be it can behave as an unguided depth first search in the worst case scenario. तो जब भी हम लोगों का worst case scenario होएगा, ये हमेशा as a unguided situation हो जाएगा depth first search के लिए, and it can stuck in the loop as a DFS. So DFS में एक loop के लिए stuck हो जाएगा, and the algorithm is sometimes it will not get the optimal solution or the best solutions on the on the, मतलब ये जो solution देगा, this best first search जो solution देगा वो may be good solution होगा in terms of the cost, in terms of the searching path, the slow nearest path, but it does not always give the optimal solution or the best solutions. Okay, so now how can we define this BFS, best first search, with an example? Okay, suppose this is our example. Okay, so suppose we are taking considered as algorithm. Suppose we will traversing using the greedy base for search. At in these iterations, each node is expanded using the evaluate functions fn is equal to hn, which is given like below. Okay, so here we are actually putting a b c d multiple of nodes, and the initial node is s, and their goal node will be g. So G will be our goal node, goal state, and S will be our initial state. So here is some heuristic function that has been given. এখানে যে ভ্যালু গুলো আছে 3 2 4 1, these are basically, this is not the this is basically the age, the distances, and agent is basically the cost. Okay, the whatever the cost that has been given for finding out the agent. This is, we are actually finding the values each, expanding the node based on this heuristic value. Okay, so we have to take this heuristic value for each node, for node A, for node B, for node C, for node D. तो ये heuristic node है, ठीक है, heuristic functions है, heuristic value है for each the node. So in this search example we are using two lists again, like the heuristic search algorithm, we again two lists, open list and closed list. So कैसे हम लोग traverse करेंगे वो देखेंगे. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग दैट नोड ए बी सी डी ई एफ जी एच, सबका हम लोगों का एच एन वैल्यू दिया गया है. ए का है 12, बी का 14, सी का 7, डी का 3, ई एच, एफ 2, एच 4, आई एन, एस 13 एंड जी ओ. ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं. सो फ्रॉम ए वी आर एक्चुअली हियर पुटिंग ऑल द heuristic value. We are putting all the heuristic value of this node. Okay, so all the heuristic value we are actually putting here, all the heuristic value. Okay, now based on this कैसे हम लोगों का open and closed list आएगा. Okay, so from start हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो हम फ्रॉम एस नोड, फ्रॉम द एस नोड, एस हैज 30, A has 12, B has 4, E has 8, F है. Hello. ऐसे है, good morning. What we do? Either we start the class number from the end or from the beginning. আচ্ছা, আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লাস নিচ্ছিলাম, তো ঠিক আছে, ও কি বাইরে আছে, আমি দেখে বলে দিচ্ছি. ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি. এক মিনিট, 1 minute. That is insertion shortcut. When you arrange the playing cards in a particular order, you are following the insertion shortcut. So what is this? How the insertion shortcut? What are the main characteristics of insertion shortcut? So this is exactly. So this is what I have told you. For the playing cards, playing cards. So similarly, if more new cards are provided to you, you can repeat the same process and insert the new cards and keep the cards sorted. So every time you are always
সরি, ওকে। সো আমাদের কি আছে, আমাদের পুট করতে হবে বেসড অন দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু, হোয়াট এভার দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু উইল বি, বেসড অন দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু আমরা কি করব, আমরা প্রত্যেক কটাকে ওপেন লিস্ট আর ক্লোজ লিস্টে পাঠাবো। তো আমাদের ফার্স্ট রুট ইনিশিয়াল নোড কি আছে, ইনিশিয়াল নোড আছে এস। তো এস এর ভ্যালু অনুসারে আমরা যদি দেখি এস এর কি সাকসেসর, এস এর কি সাকসেসর আছে, এস এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে মানে সবচেয়ে হাইয়েস্ট আমাদের হিউরিস্টিক ভ্যালু। তো যার হিউরিস্টিক ভ্যালু সবচেয়ে হাইয়েস্ট আছে সে সবসময় আগে ওপেন লিস্টে চলে গেল, সে ওপেন লিস্টে চলে গেল। তো আমরা এস কে আমরা কি করলাম, ওপেন লিস্টে ঢুকিয়ে দিলাম। আচ্ছা, সরি, আমরা কি বলেছি এখানে, আমাদের কি কোয়েশ্চেন আছে যে প্লেস দ্য স্টার্টিং নোট ইন দ্য ওপেন লিস্ট ফার্স্ট। স্টার্টিং নোট যেটা আছে, স্টার্টিং নোট আমাদের সবসময় ফার্স্টে আমরা ওপেন লিস্টে স্টার্টিং নোটকে আমরা রেখে দিচ্ছি। তো এস উইল বি আওয়ার স্টার্টিং নোট, ঠিক আছে। এবার ফার্স্টে যখন আমি এস কে স্টার্টিং নোটে ঢোকালাম, তো এস এর কি আছে, এস এর আমার দুটো সাকসেসর আছে, একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি সাকসেসর, ঠিক আছে। তো এস এর মানে যে আমরা কি বলেছি যে ওপেন লিস্ট যেটা থাকবে আমাদের according to the heuristic search algorithm, আমাদের যেটা ওপেন and ক্লোজ লিস্ট থাকবে, তো এই ক্লোজ লিস্ট বেসিক্যালি দ্য নোডস which have already been expanded, and ওপেন লিস্ট হবে সেই নোডগুলো যেগুলো এক্সপ্যান্ড হবে না, ঠিক আছে। and এই প্রত্যেকটা নোড n এর যে লোয়েস্ট হিউরিস্টিক ভ্যালু is the node we have lowest heuristic value will be expanded and generate all these successor, and n যে নোডটা থাকবে which is placed will be the closed node, okay। তার মানে যেই নোডের সবচেয়ে হিউরিস্টিক ভ্যালু উইথ দ্য নোডের হিউরিস্টিক ভ্যালু যার সবচেয়ে কম থাকবে সে এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে, এবং তার যে সাকসেসর গুলো থাকবে সেই সাকসেসর গুলো তার যে সাকসেসর গুলো দ্যাট উইল বি জেনারেটেড and n will be placed as a closed list, okay। সো এবার আমাদের n আমাদের মানে এস এখানে আমাদের প্লেস হয়ে গেল ওপেন লিস্টের মধ্যে। আর এস এর যে আমার দুটো নোড আছে, এ আর বি নোড আছে, এ আর বি এর নোডের মধ্যে এর সাকসেসর হচ্ছে কি 12, সরি এ সাকসেসরের নোড হচ্ছে কি আমার 12, আর এফ বি এর আমার যে হিউরিস্টিক ভ্যালু, বি এর আমার হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে 4। তো এ আর বি এর মধ্যে সবচেয়ে হিউরিস্টিক ভ্যালু কার কম, এ আর বি এর মধ্যে সবচেয়ে হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে আমার সবচেয়ে কম হচ্ছে হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে আমার বি এর কম। তো যার হিউরিস্টিক ভ্যালু সবচেয়ে কম থাকবে, বি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু সবচেয়ে কম থাকছে, তো বি কে আমরা কি করছি, ক্লোজ লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, আর বি এর আর এ ভ্যালু জেনারেট হয়ে যাচ্ছে। এবার এ ভ্যালু যখন জেনারেট হচ্ছে, এটা কি থাকছে আমার ওপেন লিস্টের মধ্যে থাকছে। এবার এ যখন আমার ওপেন লিস্টে থাকছে, এবার এর দুটো সাকসেসর আছে, এর কি সাকসেসর আছে, এর সি আর ডি সাকসেসর আছে। তো সি আর ডি এর সাকসেসরের মধ্যে ডি এর হিউরিস্টিক ভ্যালু সবচেয়ে কম, তো ডি উইল বি ইন দ্য ক্লোজ লিস্ট। তো ডি কি হলো আমার, ডি আমার ক্লোজ লিস্টে চলে যাবে, আর এ উইল বি আওয়ার জেনারেটর। নাও এখন আমার ওপেনের মধ্যে কি আছে, এটা নাও নেক্সট ইটারেশনে কি হবে, আমার ওপেনের মধ্যে আছে আমার সরি আমাকে ক্লোজের যে হিউরিস্টিক ফাংশন সেইগুলো চেক করতে হবে সবসময়। তো ক্লোজের যে ক্লোজের মধ্যে আমার আছে কি, আমাদের অলওয়েজ চেক করতে হবে ক্লোজের মধ্যে যে নোটটা আছে তার সাকসেসর গুলোকে জেনারেট করতে হবে, এবং তার সাকসেসরের যে হিউরিস্টিক ভ্যালু থাকবে সেগুলোকে আমাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে। তো ফার্স্ট আমার বি হচ্ছে আমার সবচেয়ে বিটা আমার ক্লোজ লিস্টের মধ্যে চলে গেল। তো বি এর আমার কি আছে, বি এর আমার আছে ই আছে, আর বি এর আছে আমার এফ আছে। তো ই এর নোড হচ্ছে হিউরিস্টিক ভ্যালু 8, আর এফ এর হিউরিস্টিক ভ্যালু হচ্ছে n। তো ই আর এফ এর মধ্যে আমার ই উইল বি আওয়ার লোয়েস্ট hn। তো ই কে আমরা কি করতে পারি, ই কে আমরা ক্লোজের মধ্যে রাখতে পারি। আর সরি আমার ই আর এফ এর মধ্যে কে আছে ক্লোজ, ই হচ্ছে আমার 8 আর এফ হচ্ছে গিয়ে আমার 2। তো ই আমার 8 আর এফ হচ্ছে গিয়ে আমার 2। এফ যদি আমার 2 হয় তাহলে আমার এফটাকে আমি ক্লোজ লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এফটাকে আমি ক্লোজ লিস্টের মধ্যে রাখতে পারি, আর ইটা হয়ে গেল আমার ওপেন লিস্টের মধ্যে। তো ই আর এ আমার ওপেনের মধ্যে হয়ে গেল। এবার আমার কি আছে, এস বি এফ আছে, ওকে। এফ আর এফ এর মধ্যে এফ এর আবার কি সাকসেসর আছে, এফ এর সাকসেসর হচ্ছে ই এর হয়ে গেল, এফ এর সাকসেসর হচ্ছে আইএনজি। সো আইএনজি এর মধ্যে আমার কি আছে, আই এর কি আছে আমি দেখি, আই এর ভ্যালু কি আছে দেখি, আই এর হচ্ছে গিয়ে 9 আর জি এর হচ্ছে গিয়ে 0।
তার মানে জিওটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করতে পারি, জিওটাকে এক্সপ্যান্ড করলে আমি জিটাকে ক্লোজের মধ্যে রেখে দিলাম, আর আমার ওপেনের মধ্যে গেল হচ্ছে IEA। এবার জিটাকে যখন আমি এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি জিটা আমার আমার চেক করছি যে জিটা, আচ্ছা প্রত্যেকটা নোড যখন আমি এক্সপ্যান্ড করছি, আই উইল হ্যাভ টু চেক দিস নোড উইল বি আওয়ার গোল নোড অর নোড। তো আমি যখন ফার্স্টে যখন আমি এ বি নিয়েছিলাম, তো এ বি এর মধ্যে যখন আমি বিটাকে এক্সপ্যান্ড করেছিলাম, তো বিটাকে এক্সপ্যান্ড করার সময় বি এর যে নোডগুলো জেনারেট হয়েছিল আমার, সেগুলোকে আমি চেক করবো যেগুলো আমাদের রুট নোড, যেটা আমাদের গোল নোড কিনা না গোল নোড না, তাই জন্য সে নেক্সট ইটারেশনে গেছে, নাম্বার 3 ইটারেশনে গেছে। তো এইভাবে ইটারেশন এগোচ্ছে, কিন্তু যখন আমি আইজি চেক করলাম, তখন দেখলাম জি আমার অ্যাকচুয়ালি গোল লোড হয়ে যাচ্ছে। তো গোল লোডটা আমার যখন আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম, তো জি উইল বি আওয়ার গোল লোড, জিটা আমি চেক করে নিচ্ছি যে দিস ইজ আওয়ার গোল লোড, দ্যাট মিন কি আমার আর সার্চ করার দরকার নেই, আওয়ার সার্চ উইল বি কমপ্লিটেড। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ক্লোজ লুপের মধ্যে যে নোডগুলো আছে, দ্যাট উইল বি আওয়ার দ্য বেস্ট ফার্স্ট সার্চ ফ্রম দ্য এস। We are actually getting for the root search, we are actually getting root from S, we are getting the goal node by using that SBFG. So this is our shortest part, it is the shortest part, and it cost to সবথেকে shortest। Based on that কিভাবে কস্টটা জেনারেট করলাম, কস্টটা জেনারেট করলাম based on the heuristic value, this HN। So based on the heuristic value আমরা কস্টটা জেনারেট করলাম, যে কস্টটা জেনারেট করে আমি shortest part পেলাম from the root S from the G, and here we get our answer. Okay, so from the root node we are getting the G node. Okay, so what will be the time complexity based on that? In case of base case time complexity, it is easy, but in case of worst case time complexity of the greedy search, so greedy search is worst case time complexity same as the depth first search. So depth first search is worst case time complexity আমরা কত দেখেছিলাম, b to the power d। So b to the power d means b will be the branching factor, that means each node in case of the parent node, in each parent node the whatever the child node for the node and gelo, our aim will be our depth, whatever the depth we are actually finding, whatever the in which depth we are actually finding the result। Okay, so here we are actually the calculating the worst case time complexity। তাহলে এখানে in case of greedy search algorithm as well, তো এটা যদি worst case time complexity দেখি, এটা আমাদের time complexity দিচ্ছে b to the power m, that means b is the branching factor, m will be the depth। So it is actually take us to the depth first search algorithm in India। So in case of worst case time complexity we are getting the best first search, and in case of space complexity the worst case space complexity as well in the greedy based search এর ক্ষেত্রে আমাদের সেম ওই যেটা আমরা এর ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম, ডিএফএস এর ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম b to the power m, that means b to the power d, b will be the branching factor, which will be the child node of the each parent node, and m will be the depth for where the goal state will be finding, and m is the maximum depth that I've been telling, the maximum depth of the search space, and complete means and in case of answer for getting the complete answer, greedy based first search is also incomplete because it is possible that এই ক্ষেত্রেও আমার even the given state space is finite, যদিও আমাদের finite থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা সবসময় complete result পাবো না, because it can be happen that কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা মানে যখন সার্চ করছি, যখন আমরা বেসড অন দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু দিয়ে সার্চ করছি, যে হিউরিস্টিক ভ্যালু যা সবচেয়ে লোয়েস্ট হবে, ইট ইজ পসিবল যে সামটাইম ইজ গোয়িং ফর দ্য ইনকমপ্লিট ওয়ে। ওকে, যে আমরা কোনো ক্ষেত্রে আমরা মানে সাকসেসের যেগুলো জেনারেট করছি, যেগুলো নোট এক্সপ্যান্ড হচ্ছে, সেই নোটগুলো বেসড অন দ্য হিউরিস্টিক ভ্যালু নোট জেনারেট হচ্ছে না, নোট এক্সপ্যান্ড হচ্ছে না। তো বেস কেস, দ্যাটস ওয়াই ইট উইল অলসো উই sometimes we not get the complete answer like the BFS and like the DFS like the BFS we also not get the best answer, and also in case of optimal greedy search may not be, যদিও এটা good solution দিচ্ছে based on the time and cause, but is not always give the optimal solution। So this is actually our best first search, which is the combination or expansion of the BFS and DFS, and also we can tell that it is basically why it is called the best first search, why it is called the informed search, because it is actually following the heuristic search formula, which is actually the there will be two matrices which is based on the heuristic value. Heuristic value will be the collection of the minimum cost with which is with the less than the optimal the cost will be estimated, and based on this each and value we are getting the two lists, open list and closed list, and in the based on the open and closed list we are actually expanding the node, and expanding the node by how we can expanding the node based on the heuristic value। So it is understood or not, this example is understood or not, any doubt?
Students, any doubt? Any doubt, students? বোঝা গেল কি গেল না? কোনো ডাউট আছে কোথাও? হ্যালো, বোঝা গেল? হ্যালো, okay, so this is about the best first search. So next day we will talk about the A-star algorithm, A-star search algorithm, which is also basically for following the heuristic search algorithm and also the informed search. And next day আমরা সেটা নিয়ে ডিসকাস করব। তো আমি একবার আরেকবার সবাইকে বলছি যে whatever the assignment that has been given, please submit it by the deadline, and also the quiz that has been scheduled in the MSTM, please submit it with the deadline. I think 30th এ তোমাদের ডেডলাইন আছে, তার মধ্যে সবাই সাবমিট করে দাও, আদারওয়াইজ কিন্তু আমি মার্কস দিতে পারবো না ফর সিএ। ওকে, সো আই থিঙ্ক লাস্ট আমি যেটা দেখলাম 51 না 55 জন সাবমিট করেছে, জানি না, তারপরে আমার চেক করা হয়নি। প্লিজ যারা এখনো সাবমিট করা বাকি আছে তারা কিন্তু সাবমিট করে দাও, আদারওয়াইজ টাইম চলে গেলে কিন্তু আমি আর তাদেরকে কোনো মার্কস দিতে পারবো না, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। Okay, I will give you the PDF file in your group. So first আমরা একটুখানি you just go through once, and then যদি কোনো doubt থাকে তাহলে তোমরা next class-এ আমাকে জিজ্ঞেস করবে, I will give you the update. Okay, so thank you so much. We'll talk about the next thing, the A-star search algorithm. We will discuss in the next class. Thank you so much.